Alright, so for this one, okay. So tadi kita dah bincang macam mana kita nak kira determinant for 3x3 matrices. And macam mana kita nak cari cofactor matrix of a matrix. Okay, so maksudnya awak diberi satu matrix and then disuruh cari satu cofactor matrix untuk matrix tu. So awak kena kira dekat setiap elemen tu, cari dia punya cofactor. Okay, so untuk soalan nombor 4 ni, kalau awak tengok, dia cuma suruh kita cari cofactor for this one, C21, C22, C23. So maksudnya kalau dekat situ awak tengok, dia nak kita cari cofactor dekat this row. Okay, so instead of buat ke semua matrix macam ni, instead of buat banyak-banyak macam ni, so soalan hanya minta awak cari dekat elemen 21, 22 dan juga 23 sahaja. So cara nak buat dia, yang this one is you just write C21 is equal to, okay, so cofactor kita mesti includekan dia punya sign, so the plus minus. Okay, so untuk the second row, okay, so dia akan start dengan negative over here and then this one is positive, lastly is negative. Okay, so awak includekan juga the sign, so dekat C21 is negative, depan sekali. Okay, and then awak just tulis sahaja apa yang tinggal selepas awak buang. Okay, so maksudnya apa yang tinggal selepas awak buang tu, so kita akan buangkan the second row and also the first column. Okay, so what's left is 2, 1, 0, 1. Okay, so this is the cofactor for elemen yang berada pada row kedua, kolom pertama. Okay, so this is C21. Okay, so sama juga method dia untuk C22 dan C23. Okay, so for C22, benda yang sama. So just include the sign. So tadi sign kita adalah plus. Okay, so the sign dia mestilah bergili-gili. So bila first adalah negative, so the second one will be positive. Okay, and then just masukkan apa yang tinggal. So sekarang yang tinggal adalah 0, 1, 4, 1. Okay, and then lastly we have C23 is equal to negative and then determinant of, so kita akan ada dekat situ 0, 1, 3, 2. Betul ke so? 0. Sorry, it's supposed to be this one and this one. So 0, 2, 4, 0. Sorry. 0, 2, 4, 0. So we have 0, 2, 4, 0 over here. Okay, so just kira je satu-satu. So for the first one, awak akan dapat negative 2. And then for the second one, you will have negative of negative 4. Okay, sebab awak ada 0 times 1 is 0. So you have 0 over here. And then minus with 1 minus 4 times 1 is 4. So awak akan dapat negative 4. Sorry, that is negative 4. And then for lastly is 0 sahaja. Okay, so this is the cofactor. Okay, and then part B dia suruh awak find determinant of A. So sama juga cara dia macam yang saya dah explain sebelum ni. Okay, so for you to find the determinant of A, so you just multiply the cofactor that you have find. So this one over here, cofactor awak adalah negative 2. So you just multiplykan dengan elemen yang berada di dalam row tersebut. Okay, so maksudnya awak akan darabkan dengan 3. So the first one is multiply with 3 and then plus second element is negative 1. Negative 1 times negative 4 and then lastly you have 2 times 0. Okay, so awak punya jawapan kat sini is negative 6 plus 4 which is equal to negative 2. Okay, so senang je this one. Okay, ada soalan tak? Miss, Ya. bukan cofactor 23 sepatutnya 8 kah? 23, sekejap saya salah ambil kot. Betul. 2 kali 4, 8. Sorry, thank you, betulkan. Mana betul salah saya. So we have 8 over here. So this one is 8 plus 16. So negative 2 plus 16 is 14. Okay, betul sudah ke?
Ya, Miss. Alright, thank you, betul kan? Okay, so ini saja untuk cofactor dan juga determinant. Okay, so the next one. Okay, contoh. Instead of soalan kan sekarang minta awak cari cofactor. Tapi sekarang soalan tu tukar, dia minta awak cari minor. Okay, let's say this one. Saya tak nak soalan ni, saya buang. So soalan minta awak cari minor of 2, 1, minor of 2, 2, and also minor of 2, 3. So what will be your answer for this one? Siapa nak cuba? Dua. Okay, first one adalah 2. Second, -4. -4. The third one, -8. Negative 8. -8. Betul. Okay, so beza minor dan juga cofactor hanyalah pada this one sahaja. Okay, so kalau soalan minta awak cari minor, so you don't have to include this sign over here. So the negative, positive, negative sign ni awak tak perlu masukkan. Okay, so maksudnya awak hanya perlu cari this determinant je. Ni nilai ni cari, nilai ni cari, and then this value. Okay, so awak dah cari minor. Okay, so soalan sambung. Hence, find determinant of A. So macam mana awak nak cari determinant of A given that you already find the minor? Okay, so apa beza antara cara yang pertama tadi dengan cara yang kedua ni yang saya minta soalan, yang soalan minta sekarang ni? So awak dah cari minor and then soalan minta awak cari determinant pula. So apa awak nak buat kat sini? Siapa nak cuba? Put the plus minus sign into it. Yes, betul. Okay. So maksudnya sekarang kita ambil kita nak cari determinant kita based on the second row. Okay, so second row dia akan start dengan negative. So what will you do? What can you do is you just put the negative sign dekat depan and then put 2 over here. So this is the first minor, M21. Okay, and then the second sign is positive, plus. Okay, and then just put -4. Okay, so this is the second minor. So you have M22. And then lastly, awak akan tolakkan dengan -8, which is the M23. This one. Okay, so awak akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so let's try. We have -2 minus 4 plus 8. Macam pelik je jalan kerja saya ni. Oh sorry, kita kena darabkan dengan something. Saya tertinggal, sorry. Okay, so kita kena darabkan dia dengan something. So the minus plus sign tu dah betul. Okay, so yang tu memang kena ada. And in addition to that, you need to also put the element that you have over here. So 3, -1 dengan 2. Okay, so multiplykan dia. Padam balik lah. Okay, so the first sign is negative. So you have 3. And then the first minor is 2. Okay, and then you plus. So the second element is -1 multiply with your second minor, which is -4. Okay, and then lastly will be negative. So minus the element that you have 2, and then times with your minor -8. Okay, so let's try to calculate this one. Okay, so you have -6 over here. And then you have plus 4. And then lastly, you will have plus 16. Okay, so awak akan ada 14. Okay, so dia adalah jawapan yang sama. Cuma cara cari je berbeza. Okay, so for the first one, soalan suruh awak cari cofactor. Okay, tapi second one, soalan minta awak cari minor. So beza dia hanyalah pada the positive and also negative sign yang kita ada tu.
Okay, ada soalan tak untuk this one? Semua orang boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Alright, good job. Okay, so kalau boleh kita teruskan. Soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5. Dia suruh kita cari determinant. So find determinant. So cara yang sama awak akan guna. Okay, and then dia cakap interchange the first and second row. So this one, interchange the first and second row. Itu adalah yang pertama. Okay, and then secondly, dia cakap interchange the second and third column. Okay, so ini adalah yang ketiga. Okay, so maksud interchange ni adalah awak just tukarkan sahaja kedudukan dia. So kat sini kan dia cakap first and second row. So maksudnya awak tukarkan sahaja kedudukan first row dengan second row ni. So maksudnya row 1 akan jadi row 2, row 2 akan jadi row 1. Itu sahaja. Okay, and then for the second and third column pun sama juga. So second column you have over here, you tukarkan sahaja kedudukan dia dengan third column. So second column akan jadi third column akan jadi second column. Okay, alright, so for the first part, dia kan minta kita cari determinant. So kejap determinant kita for this one, apa awak dapat? Determinant of A. Is it 12 if I am not mistaken? Negative 12. Negative 12. Alright, thank you. Okay, so awak akan dapat negative 12 kat situ. Okay, so untuk awak cari this one over here, ni kan dah ada matrix B and then this one dah jadi matrix D. Okay, so how are you going to find the determinant of matrix B and also matrix D? Are you going to find it one by one, just like how you did to matrix A? Ataupun apa? Macam mana? Just change the sign for Yes, betul. Okay, betul? So, properties of determinant, kalau contohlah kita ada satu matrix tu, okay, so sekarang awak ada matrix asal-asalnya, you have 1, 1, negative 2, 5, 0, 4, 3, 1, 2. This one. Okay, and then sekarang dia dah tukar first and second row. So maksudnya dia akan jadi 5, 0, 4, 1, 1, negative 2, 3, 1, 2. This one. Okay, so ini adalah A. This one adalah B. Okay, so A bersamaan dengan, determinant of A is equal to negative 12. Okay, so properties cakap kalau kita ada satu row tu, dia bertukar kedudukan dia dengan satu lagi row yang lain. So in this case, kita tukar kedudukan row yang pertama dengan row yang kedua. Okay, so dia akan bertukar tempat, dapat matrix B. Okay, so bila buat macam ni, bila awak tukarkan kedudukan row dia, kita punya matrix, determinant kita, awak hanya perlu tambahkan negative sign saja. So maksudnya you have negative of negative 12. So your determinant is just 12. Okay, so dia sama juga dengan matrix D. Okay, so maksudnya properties ni dia applicable bila awak change rows ataupun awak change column. Okay, bila dua row bertukar ataupun bila dua column tu bertukar and then the determinant just tambah negative sign sahaja. Okay, so for this question, tak perlu lagi untuk awak kira determinant tu satu-satu. Sebab untuk B dengan D tu awak dah tahu dah, awak guna property saja. Okay. Alright, so ada soalan tak this one? Opsa, Isa. Opsa. Okay, so untuk this one. This one soalan ni awak nak saya terangkan ke? Do you want me to explain this one as well? Ke tak perlu?
Tak Mana-mana perlu. saja. Mana-mana saja. Boleh juga Miss explain. Boleh juga. Okay, kejap saya tengok. Okay, so kita ada, we have matrix A and we also have determinant of A is equal to 9. Okay, so alright. So for this one, dia ada satu unknown. Okay, so maksudnya awak kena hasilkan satu equation lah. So bila ada satu unknown, nak cari dia mesti ada satu equation. Tapi kalau ada dua unknown, dia mesti ada dua equation and so on. Okay, so for this question, kita cuma ada one unknown saja, which is M. Okay, so kita dah ada matrix A dan kita ada juga maklumat berkenaan determinant A ni dia sama dengan 9. Okay, so awak cari dulu determinant tu apa dengan menggunakan matrix yang awak ada ni. This one. Okay, and then you just compare your value with this one. Okay, find A first. Modulus of A. Okay, so untuk cari determinant, cara mudah is kita guna row ataupun column yang ada nilai kosong. So this first column we have 0 over here. So we are going to use this one. Okay, so determinant of A is equal to, kat sini adalah plus, minus, plus. So we have plus M, okay, times with the determinant of negative. Sorry. We have M plus 1 and then negative 1, 2 and 1. This one. Okay, so yang ini kita dapat daripada kita hanya perlu buang this one. You just eliminate this column and this row. Okay, so you will get this one. Okay, so for the second one, kita ada tolak. So you have minus 1. So awak tulis dia satu tu walaupun dia satu sebab nak bagi awak faham. Okay, so kita eliminate the second row and the first column. So apa yang tinggal adalah negatif 1, 2, 2, 1. Okay, and then plus kan dengan, so finally kita ada kosong, this one kosong. So just plus 0 sahaja, tak perlu tulis yang belakang tu. Okay, so kita expand this one. So settlekan determinant tu. So you are going to have M plus 1 minus negative 2. This one. Okay, and then just minus kan dengan, so you have negative 1 minus 4 over here. Okay, so settlekan, simplifykan dulu. So awak akan ada M tambah 3. This one is plus 5. Okay, so expand this one. So you will get M square plus 3M plus 5. Okay, so recall, tadi kan soalan dah bagi kita nilai modulus, determinant of A is equal to 9. So just substitute over here 9. So it's 9, so it's 9. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, awak ada satu quadratic equation. So quadratic equation, awak kena solvekan dia, cari setiap root yang ada di dalam quadratic itu. Okay, so kita akan put everything to the left hand side. So you are going to have negative M square minus 3M plus 4 equal to 0. But before you key in these values into your calculator, make sure that your M square over here is positive. Okay, so just multiply everything with negative 1. So you are going to have M square plus 3M minus 4 equal to 0. So bila tekan calculator, awak akan dapat dua nilai. So the first one is negative 3. Negative 4. And then the second one is 1. Okay, so you will have to answer. M equal to negative 4. And the one is M equal to 1. Okay. Miss, Here. why the first convert again? The first
Pasal apa cofactor yang need to times m. this one ke? Yep. Why have a m outside there? Okay. So sebab untuk awak cari determinant, so kita mesti ada, so sekejap So this one over here is dia punya cofactor. Okay, and then this one over here is the element of this one. Ni. Okay, so setiap Okay. I get okay, it. so setiap cofactor awak dia mesti akan darab dengan elemen yang ada, yang awak guna. Okay, boleh kan? Yeah, boleh. Yeah. Alright, good. Okay, so this is it for question number 6. Okay, sekejap So saya ada satu soalan tambahan untuk awak cuba buat this one. Jom kita buat sama-sama. Okay, so let's try to do this question together. Okay, so soalan ni dia adalah soalan pasia. Okay, so kita diberi satu matrix A, and then disuruh kita cari determinant. So first one disuruh cari determinant, the second one disuruh kita cari minor, and then lastly disuruh kita cari adjoint. Okay, so adjoint ni, apa maksud adjoint? Macam mana kita nak cari adjoint sebenarnya? How are we going to find adjoint? Anyone? Itu bukan yang transpose tu kah? Bukan kah? Salah kah? And transpose, okay. Tapi before transpose tu apa kita buat kat dia? Cari cofactor dah. Yes, betul. So untuk awak cari adjoint, the first thing that you need to do is awak cari cofactor dia dulu, and then baru awak transposekan dia. Okay, so nak cari cofactor, cara yang sama saya explain dekat this one over here. Ni. Okay, yang panjang-panjang ni adalah cara nak cari cofactor. Okay, so untuk adjoint awak just transposekan sahaja cofactor yang awak dah cari. Okay, so this one saya rasa awak dah boleh buat dah ni. Sebab tadi saya dah tunjuk. Okay, so untuk soalan pasia this one, you just need to find the determinant. Okay, and then find minor. So minor, kalau minor beza dia dengan cofactor cuma minor awak tak perlu includekan the sign. Okay, so maksudnya just find the determinant untuk setiap elemen yang ada, and then baru dekat adjoint baru awak letak the positive and negative sign, lepas tu baru awak transposekan dia. Okay, so saya rasa saya akan tunjuk juga this one. Okay, kita pergi laju sikit kat sini before kita habis. Alright, so for the first one, determinant of A. Okay, so determinant kita akan ambil satu yang mudah. So this one is easier for me. So determinant of A is equal to the plus, and then it's 0. So tak perlu nak kira dah sebab kosong. Okay, and then minus, so you have 1, and then eliminate the second column and the first row. So you are left with 5, negative 1, 2, negative 3, and then lastly plus 1 times determinant of, so awak akan ada 5, 1, 2, negative 3. Okay, cuba kira dengan saya sama-sama. Ini awak dapat apa? Negative 1, 1, and then 5 darab negative 3 is negative 50. So negative 15 over here, and then plus 2, and then plus, this one tak perlu tulis 1 pun sebab dia 1 sahaja. Okay, and then lastly awak akan ada negative 15 minus 2. Okay, so you are going to have negative of negative 30 plus negative 17. Okay, so determinant awak untuk this one is 13 minus 17, which is equal to negative 4. Betul ke? Saya kira? Betul.
Betul. Betul? Alright, good. Betul. Okay, so for the second one, minor. Okay, so soalan minta awak cari minor. Yang tadi saya tunjuk contoh tu, dia minta kita cari cofactor. So, sama juga, beza dia hanya pada the plus and minus sign only. Okay, so maksudnya untuk this second part of the question, bila soalan minta awak cari minor of A, so dia akan ada satu kotak yang besar juga. Buruk. Okay, and then awak akan ambil apa yang akan tinggal setelah awak delete dia punya row dan juga column. Okay, so maksudnya untuk the first element, awak buang this one dengan this one. So yang tinggal is 1, negative 3, negative 1, negative 3. Okay, macam tu. Okay, and then for the second one, so awak akan buang pula this one dengan this one. So awak akan tinggal 1, 1, negatif 3, negatif 3. So 1, 1, negatif 3, negatif 3. This one. Okay, so untuk this one, kenapa saya tak masukkan the plus minus sign dekat depan ni? Kenapa dia tak ada plus sign? Kenapa? Kita nak cari minor. So yang tadi tu kita nak cari cofactor kan? Okay, so itu sahaja beza dia. Alright, so for cofactor, dia mesti include the positive and minus sign. But for minor, you don't have to include the positive and minus sign. Okay, so this one awak akan buat satu-satu. Okay, so saya padam this one. This one saya padam. Okay, so cuba kira this one. Apa awak dapat? Saya bagi awak dalam 2 minit, cuba kira. Apa matrix yang awak dapat? Satu. Okay. Apa jawapan awak? Negative 6, Negative 6. 0 ke bawah. 0. Okay. Negative 2, Alright. and then it's negative 13, 13. negative 2, negative 5, Okay. negative 17, 17. negative 2, negative 5. Okay. Awak baru kira kan? Satunya. Okay. Good. Alright. So this is the minor for matrix A. Okay. So settle the second part. Okay. And then soalan minta awak cari the adjoint of A. Okay. So kita tahu adjoint ni nak dapatkan dia is, sorry. So we need to find the cofactor first and then just transpose it. Okay, so sekarang awak dah ada minor. Okay, so untuk awak cari cofactor, awak just tambahkan sahaja dia punya plus minus sign. So maksudnya dekat sini, kita akan ada cofactor of A is equals to
So just put the sign. So for the first one is positive, so you have -6. The second one is negative, so tapi dia kosong, so just 0. And then lastly awak ada negative, positive juga. So this is positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. Okay, and then for the second column awak akan dapat positive 13 sebab negatif darab negative 13, and then second one awak akan ada negative 2, last sekali ada 5. Okay, and then last column awak akan ada 17 negative, and then 2, and then negative 5. Okay, so this is your cofactor for matrix A. Okay, and then soalan minta awak cari adjoint. So nak cari adjoint, you just have to transpose the cofactor that you have. Okay, so you just transpose 8, awak akan dapat negative 6, 13, negative 17, and then 0, negative 12, negative 2, 2, negative 2, 5, negative 5. That's all. Okay, itu sahaja cara untuk kita cari adjoint matrix. So boleh ke? Ada soalan tak? Boleh. Boleh, is everyone okay? Good? No question? Boleh. Boleh Okay, so sampai situ je lah kiranya target kita untuk hari ni dah habis. So saya dah habis bincang tutorial 4.1 and also 4.2. Okay, so saya nak brief sikit berkenaan dengan awak punya UPS 1 hari Jumaat ni. Okay, so kalau ikutkan pemberitahuan dekat dalam board tu, so UPS awak pukul berapa? Tahu tak UPS awak pukul berapa? Kita tak baca lagi. 9 to 10. 9 to betul? 10. Okay, so dia sama juga macam pra UPS hari tu. So you are going to have 23 questions. Okay, and then you need to answer all these questions in 50 minutes. Okay, and then the last 10 minutes you need to submit. Okay, maksudnya lepas dah settle, lepas habis 50 minit terus submit. Okay, and then dia adalah soalan melibatkan chapter 1 to 3. Okay, so saya dah tengok markah awak punya. Sekejap saya stop recording.